Today's speaker is Tamara Todorovic from CitizenGO of Austria and Switzerland. She's merely 25 years old, but she's already an activist, and she comes from Republika Srpska. And today she will be speaking about the pro-life, pro-family and pro-liberty issues. Dobrodošli nazad na popodnevnu sesiju. Naš sljedeći govornik je Tamara Todorović iz organizacije CitizenGO iz Austrije i Švajcarske. Ona ima skoro 25 godina, aktivista je već, dolazi iz Republike Srpske i govorit će nam na temu za život, za porodicu i za slobodu. CitizenGO is a very big, we should better say huge organization and very famous in the pro-life world. And we are looking forward to hearing something more about it from Tamara. Tamara, you have the floor. Inače, CitizenGO je zaista ogromna organizacija, poznata širom sveta i širom pro-life-a, a o njoj će nam nešto više reći Tamara. Tamara, izvolite. Hvala vam. Ja sam, kao što je već najavljeno, Tamara Todorović i ja se 5 godina zalažem protiv abortusa. Prije sam se zalagala dobrovoljno, a 1,5 godinu sam već zaposlena kod CitizenGO i prije smo zajedno radili za cijelo njemački dio, a sad smo podijelili Njemačku, Austriju i Švajcarsku da budu posebne liste i da se više privršimo tome. I to znači od marta ja sad radim puno radno vrijeme za Austriju i za Švajcarsku. As it has been said, my name is Tamara Todorovic, and for 5 years I fight against abortion. First I did it voluntarily, and for 1 year and a half I worked for CitizenGO. First it was in the region of Germany, which we later divided to Austria, Switzerland and Germany region, and since March I have a full working time. CitizenGO, kao što je već bilo najavljeno, se zalaže za život, za porodicu i za slobodu. Hrišćanska je organizacija što utiče na politiku i na različite firme. Ako se skupi sve zajedno, koliko nas podržava narod i potpisuje naše peticije i dobijaju naše mailove, sve zajedno imamo 17.000 aktivna članova po svijetu. CitizenGO is the CitizenGO community is the community that fights for life, for family and for liberty. It's a Christian organization and it impacts politics. And we are supported by people, and we have 17 million of active citizens. Mi smo aktivni u 50 različitih država i koristimo 11 jezika. We are active in 50 different states, and we are using 11 foreign languages. Te 11 jezika su njemački, engleski, španski, francuski, portugijski, italijanski, poljski, hrvatski, mađarski, holandski i slovački. So those languages are German, English, Spanish, French, Portuguese, Italian, Polish, Croatian, Hungarian, Holland and Slovakian language. To znači Dutch. Sorry, Dutch. Yes, thank you. To znači tamo sve šaljemo naše peticije, tamo smo najviše aktivni u tim državama gdje se pričaju ti jezici. And we are most active in those countries that these languages are spoken in. I šta znači to naše za život, za porodicu i za slobodu? Mi sa tim podrazumijevamo za život da se zalažemo protiv abortusa, eutanizije i sve druge napade na ljudski život. And what does pro-life, pro-family and pro-liberty means? It means that we are doing our best in the fight against abortion, euthanasia and everything that attacks life. I za porodicu smo gdje štitimo djecu od napada, gender ideologije i svega toga što pritiskaju na našu djecu. And we are protecting children of gender ideology and everything that pressures them into that direction.
I sloboda, zato se moramo zalagati, jer ako se ne zalažemo da možemo pričati što hoćemo i da imamo slobodu da ne budemo cenzurirani, inače nećemo moći ni se zalagati više ni za život, ni za porodicu. And we have to put our efforts, because if we do not, then we couldn't possibly do anything for our life or for our family. We also do something for the freedom of censorship. Ali kako mi uopšte tačno to radimo, što sam sad najavila? Kako funkcioniše to? Hoću vama malo da bolje objasnim. And I would like to explain you in a better way, what are we doing, what are we fighting for? Jedna od glavnih mogućnosti što koristimo je praviti peticije. One of the main possibilities that we use is our petitions. Tu ideju smo uzeli od Amerikanaca. Naš founder, CEO, je prije 20 godina bio u Americi i vidio da tamo peticije dosta pomažu levoj strani tim što se zalažu protiv naše vrijednosti. And we have taken this idea from the USA. Our CEO was in the USA 20 years ago, where he could see that those petitions helped to the left side in those activities. Tako da je on to započeo prije 20 godina u Španiji i prije 10 godina smo se proširili svetski da dalje to radimo. And he has started it 20 years ago in Spain, and 10 years ago we have spread ourselves worldwide. I to funkcioniše s tim da ili mi sami ili neko što nas podržava počne napravi peticiju na našoj stranci. And how could we do it? We alone or somebody who is supporting us is helping us in those petitions. I te peticije mogu biti nacionalne ili internacionalne. To znači da pošaljemo samo našim mailing listama u Austriji, na primjer, ili svetski da pošaljemo svim našim članovima i da prevodimo u različite jezike. And we are supported on national and international level, which means we send those petitions to our linguists throughout the member countries and they translate. Na primjer, u Austriji imamo u našoj listi 20.000 persona, to znači ako napravim peticiju pošaljem, to ide na 20.000 što mogu potpisati. In Austria, for example, we have 20,000 people on the mailing list. I ta peticija kad se potpiše, kad stigne 100 potpisa, ono pošalje 100 e-mailove na tu personu koju hoćemo da je to šaljemo. Na primjer, jednom političaru ili nekom glavnog od firme, kad od njega tražimo da neki zakon ne uradi ili nešto promeni. And for example, when the petition is signed for each 100 votes for that petition, we send 100 of emails. And for example, for a politician, if we want to make him do some changes in certain law, that's how we send that. Tako možemo narodu dati glasa da se buni ako nešto političar ili drugi rade loše, da bi stiglo do njih u velikom glasu. This way we can make people's voice to be heard if they want something to be changed in the politics of some politician, so they can hear their voices. Tako da može biti da sa par dana, na primjer, premijer dobije par hiljadu e-mailova i mora sve da briše ili da nađe načine da mu više ne stignu kad mi napravimo jednu kampanju. And when we make a campaign in a few days, the Prime Minister can maybe receive a dozen of emails and he has to delete them. That happens when we have such campaigns. I što nam u tome još pomaže je što narod više puta sam širi preko Telegrama ili WhatsApp ili druge socijalne medije i onda mogu stići još više i više potpisa bez našeg utjecaja. And what also helps us is that people are sharing those information through telegrams, through other social medias. They spread our words. I kad to nam se ne čini dovoljno, onda nekad i organizujemo da se nađemo sa tim personama što smo napravili peticiju s njima i pričamo jednom s njima i u jednoj kištri predamo sve te potpise gdje piše iz koje države dolaze te potpise i imena, da oni još jednom vide koliko je to naroda i čuju od nas mišljenje od tog naroda.
And what we also do is that we are trying to meet all those persons who are signing those petitions, and we try to inform which countries are they from and what happens there when signing the petition. Pored toga i nekad pozovemo narod u našoj listi da nešto širi u Twitteru ili da nazove te persone kojima smo pravili peticiju. And for example, we also make those people spread some words through Twitter or to address to those persons that we aimed these petitions at. I prije glasanja pošaljemo svima pitanja, političare i partijama, zašto se oni zalažu, ili su oni za nešto, protiv nešto, i po tome napravimo onda jedan voting guide da šašajemo našem narodu koga mogu glasati za naše vrijednosti i koga ne, tako da možemo direktno utjecati ko će doći na vlasti i ko ne. And prior to voting, we make a short questionnaire for those persons. What are their goals and what are we voting, so we can have a direct impact in voting for certain persons that should come to certain positions and their decisions. I trudimo se i pored toga da koristimo moderne socijalne medije, u tome uglavnom u Twitter, Instagram i Facebook. So we are trying to use the modern social media, Twitter, Facebook, Instagram, was it? Yes. And Instagram, so we are trying to make use of these. I pored ti online stvari nekad i učestvujemo, jer zajedno organizujemo s drugim organizacijama demonstracije, events, i tako da bi i po tome još dodatno vršili pritisak na koga god hoćemo i zbog kog razloga. Another way in which we can actually pull through our ideas is not just via social media, but also we organize demonstrations when we feel we need to do that, and we cooperate with other organizations to make a bigger impact. A da ne bude samo u teoriji, hoću vama još jedan video da pokažem kratko. So not to stay in the theoretical field, I will show you a video to illustrate what I've been talking about. Okay. Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. When you sign, share, donate, you make it possible. During this year, we launched more than 500 campaigns. Thanks to supporters like you, CitizenGO is empowered to set our own agenda, taking the fight to the far left. CitizenGO members stood up together to oppose and defend the radical perversion and transgenderism agenda at the United Nations. Encourage the Supreme Court. We will play the video once again because it was not visible. A kad se tako, okay. Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. When you sign, share, donate, you make it possible. During this year, we launched more than 500 campaigns. Thanks to supporters like you, CitizenGO is empowered to set our own agenda, taking the fight to the far left. CitizenGO members stood up together to oppose and defend the radical perversion and transgenderism agenda at the United Nations. Encourage the Supreme Court of the United States to overturn Roe v. Wade. Uphold our ongoing fight to end gender ideology indoctrination
at Disney parks, films, and productions. Stop censorship of Christian pro-life thought in public debates, social media, and other online platforms. Fight back against blasphemous and transgender propaganda on Netflix. Support humanitarian organizations like Caritas in Slovakia, Poland, and Hungary that help thousands of refugees who fled from the war in Ukraine. Impact elections on legislation on behalf of life, family, and liberty. When we are united, we are stronger. We generate impact. We are unstoppable. We are CitizenGO. To je bilo to, kratko skupi to što smo pravili svetski, tu ste vidjeli i u snimku, na primjer da smo išli protiv Disney, tam demonstrirali, skupali potpise da oni ne stave gay parove u filmovima dječjih. So you could see that was all in brief what we do. Among other things, we demonstrated against putting gay couples into movies for children. I to sve... To Disney. That was, yeah, for Disney not to put that. I to je sve financirano od tog naroda što nas podržava, mali donacije. Nemamo nekog velikog državu ili neke velike organizacije što bi nas podržali, nego imamo samo zaradnike, druge organizacije i podršku od naroda na različite načine. So we are not supported financially by any major government or big country. We actually collect donations from our supporters, from other organizations, so that is how we do it. I da ne bi sam ostala na teoriju, htjela bi vam i jedne primjere dati gdje smo bili uspješni ili da stignemo u medije ili da postignemo što želimo. So I would like to give you a couple of more examples where we managed to reach the media or achieve our goals in some way. Ta prva slika je iz moje pokrajine, tu je priča iza toga da smo bili pravili 4 peticije da bi spasli pokrajinu Vorarlberg od abortusa, jer se trebala zadnja abortus klinika zatvoriti i država je vidjela, vlada je vidjela svoj posao u tome da napravi mogućnost da bude abortusa i dalje u Vorarlbergu. In my area, actually, Vorarlberg, is it? Vorarlberg, yes. Yes. So we wanted to have the last abortion clinic closed, but the government was opposed to that. So this is actually what we did. You can see in the first picture how we tried to demonstrate against abortion and to pull our ideas through. Tako da su leve medije političarima pravili pritisak da urade nešto, da bude abortus, a mi smo online pravili pritisak da do toga ne dođe. So we actually used the online media to pressure the politicians to end abortion, and the general media tried to do the opposite and to support the government in favor of abortion. Kao što politika uvijek i radi, tako je probala nešto između da nađe da bi i nas zadovoljila, a i ti što su protiv nas da bi zadovoljili. So what the politicians generally do is they try to find some halfway solution for the both sides to be satisfied. That is what they tried this time as well. Tako da smo uspjeli da ne bude abortusa u bolnicama, ali je zato političarka, ta ministarka za zdravlja, našla neku smještaj pored bolnice što pripada isto državi i tam će biti abortus, ali nije direktno u bolnici. So what actually happened is that the lady minister of health actually found some accommodation for the women who wanted to perform abortion, which is kind of affiliated to the hospital itself, but the abortions are no longer performed within the hospital, but within that
side facility, let me say. So basically, kind of both sides were kind of satisfied. I to je bilo najavljeno u decembru i u februaru se trebalo o tome glasati, pa smo mi vidjeli da to što smo online radili, što smo pričali sa političarima u Pazoni nije bilo dovoljno, pa smo htjeli sljedeći korak da pokrenemo. Actually, the voting was supposed to be carried out in February, and what we could see, because this went on from December, that it was not enough that we had discussed this with the politicians, so we wanted to take one step forward. So what we did actually was... Mi smo uzeli te figurice fetalne, naručili preko pro-life organizacija. So we ordered pro-life figurines of a fetus, as you can see in the picture. I napisali smo pismo i nazvali smo tog fetala Markusa, tu bebu, jer se tako zove i predsjednik pokrajine. I molili smo političare da glasaju za život i protiv abortus kliniku. So we actually named the fetus Marcus because the head of the province is named Marcus. So we asked for a vote for Marcus to live. I to smo stavili jedno pismo zajedno sa jednom karticom gdje su bile informacije o razvijanju u materici. Pa tako smo političarima poslali te informacije još prije glasanja. So what we did next is we took these figurines, we took a card with the information about the vote and also the information about the development of a fetus within the body and sent all that out to different politicians to make them aware before of the voting. I pored toga je bila naša treća peticija, bile su stigle e-mailove toj ministarke od zdravlja, tako da smo te dvije stvari radili jedno pored drugog direktno pred glasanjem. And there was another motion. We actually had this petition. We had a bunch of emails sent by our supporters to the Minister of Health. So we did parallel actions in order to put our idea through. I to je bilo poslije proglašeno od tih lijevi političara u Twitteru što su se bunili što smo mi to napravili, slikali su i našu figuru i pismo i vidjeli smo u komentarima i neki što za abortus su napisali ja sam za abortus i da bude i džaba i sve, ali kad vidim ovu figuru nekako me hvata strah. So actually what the left wing did, they used our figurine, they made photos of it, and on Twitter, some of them said actually, yes, I am for abortion, but when I see this figurine, I kind of get creeps, and I'm really scared. Tako da smo sa tim stigli da to hiljadama Pazona što normalno protiv nas su isto vide šta je ljudsko biće. I medije su poslije i o tome i prenijeli da smo mi to uradili. So the effect of all of this was that all those people who are for abortion actually could see our side of the story and also that the media reported about our activities, so we did pull through. I preko nekih političara što su s nama u dobrim odnosima smo saznali da je ta partija što je uvela tu mogućnost da se abortira isto imala sastanak prije glasanja, pričali jedno među drugom kako da nas smire, da ne izgube glasače. And what we actually learned from the politicians with whom we have really good connections is that the party who are against us also had a meeting before the vote and they discussed actually the best way to shut us up. Jer ta partija što to uvela je normalno ta tradicionalna i konzervativna partija Austrije, tako da su normalno njihovi glasači prije bili pretežno katolici i drugi tradicionalni narod, a su bili misli da je naroda sa našim mišljenjem nestalo, pa smo ih morali još jednom posjetiti. So actually the voters for that pro-abortion parties are actually conservative and Catholic people, so we had to remind them about the true values which they obviously have forgotten. Na kraju nije bilo dovoljno da bi dovoljno ljudi, dovoljno političara ubedili da glasaju uz nas, tako da su sam 5 od 42 političara glasala protiv abortus i rest su glasali za abortus, ali je tokom cele sedmice su raspravljali preko sat vremena i plakali i pričali o našim figuricama i ti
veoma levi političari su čak počeli da viču i da psuju naše figurice i nas kao organizaciju. And in the end, we didn't succeed completely, but we got 42 politicians against the abortion and 10 of them for the abortion. That were the opposed politicians. And during 1 week, we had some meeting, 1 hour meeting, where a lot of them cried. And they took our figurines and made those figurines guilty for everything, for that situation that ended up like that. Jedna političarka je čak rekla da je ona i sama abortirala jedno dijete što je imalo neki poremećaj i da je njeno dijete izgledalo ako ta figura bila u istom sedmici. And even a lady politician said that she even had an abortion because her fetus had some disease, and she said that that figurine reminded her of her fetus because it was in the same week of development. Yes. Posle tog glasanja nismo htjeli da odustajemo, da se dajemo kao da smo oboreni, jer smo znali da ti što hoće da organizuju abortus, što zarađuju ta organizacija sa državom, su privatnici što isto međusobno nisu skoro složeni oko toj teme. And after voting, we did our best not to give up because we had some information that those people that are working for the abortion are actually some private parties that cooperate with the state. And even they are not very concorded among themselves. Taj razlog zašto je uopšte država se tu umešala je zato što nikoji privatnik nije htio voditi abortus, je zato što je u toj pokrajini ima još dosta naroda što se ne slaže s tim, pa neće ti abortus doktori da budu u javnost. Pa se kriju iza te organizacije što zarađuje sa državom. And the reason of why the state was included is that in that region there are people who are hiding behind that organization because it's a small region and they don't want it to be found out. Tako da mi imamo još nadu da možemo tu organizaciju spriječiti, jer to je organizacija doktora što su se do sad zalagali za zdravlje, za psihologiju, za zube, za različite smjere i sad prvi put hoće da se umešaju u abortus. And there is hope because those organizations dealt with health, with psychology, with the teeth, and now they want for the first time to be included in this fight against abortion. Tako da sad imamo protiv toga peticiju, ali nismo samo se htjeli na njih koncentrisati, nek smo htjeli još i političarima još jednom da reagujemo, pa smo uzeli još jednu figuricu i poslali još jednom svima i stavili je u nekoj boji crvenoj i napisali da su sad glasali za to da se ubije tog Markusa. So after this petition we also wanted to target the politicians. We took this figurine, colored it in red and put it with the text that now you can vote to kill Marcus. I tako da su na to bile reakcije još veće i stiglo je do medije. Ko što se ovdje vidi, taj jedan glavni političar je to podijelio u Twitteru i ljuto napisao da to neće utjecati na njih i to su vidjeli preko 80,000 persona. And what they did, the main politician, for example, he shared it on his Twitter. He said that it will not impact their work, but 80,000 people actually 80,000 persons saw this. I preko naših drugara što su veoma aktivni na Twitteru su bili skoro svi komentari za život i su raspravljali sa svima što su protiv života ih ubede. And even after through our friends who are on Twitter we reached the other people because they were discussing these matters for life and against abortion. I naša sad 4. peticija u vezi te teme što je sad na taj doktor organizaciju što će da prave abortus. Bili smo poslali doskoro njima i bilo je stiglo preko noć preko 1000 potpisa i onda je politika izašla poslije par dana i dala izjavu da će više pomagati ženama što su neplanski postale trudne.
And the fourth petition was that we sent to 1,000 of signatures to those doctors who wanted to have this clinic for the abortion. And they came up with a solution that they will help more to those women who remained pregnant in an unplanned way. A što je bilo zanimljivo na tome da je politika, od kad su to glasalo preko 2 mjeseca, nije niš pričala o tome i kad smo mi pored drugih projekta našli vremena da ponovo uđemo u tu temu i ponovo posjetimo narod da reagujemo, onda oni su poslije 5 dana odmah reagovali i htjeli nas da smire, jer u njihovim očima hoće da smire medije što su protivni, hoće da naprave tu abortus kliniku, hoće da drže i konzervativne glasače, pa hoće tako da ubijene nas, da će pomagati tim ženama i da nas... So what was interesting that they did nothing for 2 months, and after we tried to talk about this again, to remind people of this topic, 5 days after that they came up with some words that they actually want to help those women just in order to hush us down. They did their best to hush us down. Tako da ćemo se tu dalje boriti i to je jedna kampanja što po mom mišljenju dobro ide jer je dobilo medijsku pažnju. Jest velike konkurencije protiv koga se borimo, veliki su neprijatelji i zbog toga ne možemo previše očekivati, ali idemo na tom putu da polako dižemo više pažnju na to, da još više reakcije dobijamo i da oni dobiju utisak da nas ima mnogo više nego što su do sad osjetili. So what we actually have to do, we have to fight further because it's a good campaign. It was covered with media. We really had those great, huge competitors who did their best, but we must not give up. We must prove that there are a lot of us more who want to fight against this issue of abortion. Tako da je to bio jedan primjer od jedne borbe što i dalje ide, a desno vidite jedan primjer od jedne borbe što je već pobjeđena. And so this was the example of a fight, and on the right side you can see an example of the of our victory. Let me say. Yes. And the victory, to što smo pobjedili, to nije direktno povezano sa našom današnjom temom na summitu, ali htjela sam to uzeti kao primjer kako mogu da utiču i naše reakcije da to ima utisak. So this kind of victory is not directly connected to the topic of this summit, but can be used as an example to see how we reached and how we succeeded. Jer ta priča iza te slike je da je ta slika bila u jednoj crkvi kad su je bilo post i to je bilo u jednoj pokrajini u Austriji i to je episkopa od Tirola rekao da se to stavi unutra, a katolici su rekli to nije vrijeđa njihovu vjeru jer misle da tako nešto jedna od praseta srce što je u nekom gumi stavi to, da to nema mjesta u jednoj crkvi. And the story behind this picture is that this picture was actually placed in a church in Austria during the fasting period. Je li to bilo srce od prasa? Da. It was the pig's heart, and they said that there is no place for pig's heart in this church. Tako da je neko otišao na našu strancu i napravio peticiju i ta peticija je preko noć skoro 3-4 dana dobila skoro 2000 potpisa. So someone went to our page and made a petition, and after 3 or 4 nights we got 2000 signatures, votes. I toliko se proširilo da su poslije čak narod što nije potpisao, što je pričao druge jezike, preko interneta to saznao i pisao o tom episkopu. And that's how the story spread, and some people even wrote to this Bishop. I episkopa je otišao prvo medije i to obranio i objašnjavao zašto je to stavio unutra, da je to neka umetničnost, da narod to ne razumije, da je tu ima neka priča iza, ali narod je bio sve ljuči na njega i na kraju je rekao da će tu sliku prije skloniti nego što je bio planirao skloniti posle posta.
And the bishop went to media. He said that this picture is actually artistic one, that the people maybe don't understand its value, but those people were really angry and didn't want it to be there. Tako da je on u medijama najavio tako da će skloniti, poslije je sklonio i medije su prenijeli da je to jedan znak da ti tradicionalni u crkvi su pobjedili protiv te moderne što su htjeli da se crkva otvori i bude tolerantna i sve. And he went to media, he said that he will remove this, and he did this, he removed it, so it was said that the traditional actually won over the modern subject. I to je nama pokazalo kako je sa malo potpisa već možemo dosta učiniti i dobiti reakcije. And this has shown how we can actually succeed even with a small number of votes. I ovo je primjer kako naše peticije otprilike izgledaju. Bude levo uvijek tekst gdje objašnjava se o čem se radi, a desno tekst koji će biti poslat. To je po zoni kome ide peticija. And this is how our petition looks like. On the right you have a text, what it is about, and on the left side you can see the text that will be sent. Tu vam mogu pokazati stranicu kako izgleda. Here I can show you a page. To je How does primjer. it look? This is an example. Tu je primjer i tu se vidi na toj sliki kad su neki od naših što sa nama zarađuju demonstrirali unutra u parlamentu i prekinuli njihovo glasanje i su stavili plakate da abortus nije zdravstveno pomaganje ženama. And here you can see some people who were demonstrating in parliament, and they wore those transparents which had text that the abortion is not a help to those women. Health care to those women. I ovdje ću vam pokazati na hrvatski da bi razumjeli kako je napraviti stranca lakše, jer ima tu o nama, pobjede, doniraj, pridruži nam se, sve ima informacije na stranci. And here it is in Croatian. You can see how it is to reach this page. Tu smo se zalagali za pravdu slobode, što smo isto pomenuli. Tu se vidi još jednom koje su tekstove, tu dugački tekst, objašnjenje, You can see text, linkove. explanations, links. Linkovi su da se može još pročitati informacije o toj temi i da se vidi odakle smo mi dobili naše informacije. Links lead us to more information on the topic and where we got those information from also. I tako da tu utičemo tako i može se otići na našu strancu i sam uvijek napraviti peticiju ili potpisati šta već ima. And this is how we are trying to make some influence. You can always go to our website and even sign or whatever. Vidite tu je da se napiše peticija. Here is an example how to write a petition. I tako, da vama ostavljam ovdje link adresu, možete prepisati i to je sve što imam da kažem o nama. Skupi to otprilike sa primjerima šta mi radimo i ako neko još ima pitanja možete slobodno postaviti. So here I'm leaving you a link so you can have it and go to that website, and also if you have certain questions please be free to ask. Da li ima neko pitanja? Any questions? Da. Sekund. Mikrofon. Ja sam Sneža sa Dorćola kada sam u Srbiji, iz Vorarlberga kada sam u Austriji. So I'm Sneža from Dorćol when I'm in Serbia, and in Freiburg when I'm in Austria. Yes, I know Tamara for over 7 years now. Poznajem Tamaru više od 7 godina. And I'm very glad to see her here. I drago mi je da je ovdje u ovoj ulozi. And I want to thank her for a beautiful transfer of information for a very
let's say, taboo topic. Želim da je zahvalim na ovom transferu informacija po pitanju jedne poprilično tabu teme. Absolutely. And to ask her a question. I da joj postavim pitanje. Even though it would be much easier to ask you this in German. Mada bi bilo teže, mada bi bilo lakše da te pitam na nemačkom, što prevodioci ne bi mogli da prevedu. So I'm very interested in this one, and I hope you are going to be sincere with us, like you've been sincere with us all the time for all those years. And thank you once more for that. Nadam se da ćeš biti iskrena u odgovoru, kao što si svih ovih godina bila iskrena prema nama. Exactly. So did you ever have a chance or somebody, some member of your organization to talk to women who are personally affected with this issue, so who are actually had to make this choice to do this abortion or not to do it? It doesn't matter which circumstances were involved, but have you ever had a chance to work with them or to support them or just to have an open ear for their problems and this issue? Or is it always just like trying to influence politicians and people who make some sort of decision that go into society? Or do you also support women who are pregnant and maybe have to make this decision, yes or no, for abortion from their own experience? Dakle, da li si ikada imala priliku da razgovaraš sa ženama koje su morale da donesu ovakvu odluku, dakle da se odluče da izvrše abortus ili da ga ne izvrše, ili se samo trudite da utičete na donosioce odluka kako biste onemogućili da se sprovodi abortus? Well, I have to answer this question in two ways because I need to know difference between what CitizenGO does and what I have personally experienced. Dakle, na ovo pitanje moram da odgovorim iz dva ugla. S jedne strane kao pripadnik CitizenGO, jer mi imamo jednu agendu, a sa druge strane kao osoba koja je uključena u sve ovo. CitizenGO is focused on political influence and donations. So if a woman was unplanned pregnant, we could organize to fundraise for her financially to help her. But if she needed psychological help, we would send her to one of our allies, our friends, who could help her much better. Dakle, ono što u okviru organizacije radimo, trudimo se da ukoliko je, na primjer, u pitanju žena koja je ostala u drugom stanju, da joj pružimo podršku. To možemo da organizujemo preko nekog od naših saradnika, da ona dobije bilo psihološku pomoć ili neku drugu vrstu pomoći koja je potrebna. So that in the organization itself, I have not been that much in contact with unplanned pregnant women because we are more focused on politics and to bring better political change that in the end also helps these people. Dakle, u okviru organizacije više se bavimo političkim delovanjem kako bismo napravili nekakav sveobuhvatan zaokret koji će svim ovim ljudima biti od pomoći. But I have in the last 5 years, when I was also a member of a pro-life young people organization of Austria, cooperating with a lot of pregnancy crisis centers. So I have helped collect donations and be there for people and also, bring people into context. Like what I was mostly doing also on social media and everywhere was to just tell people there is this crisis pregnancy center, they can help you in these ways, and just spread around information. So I'm not personally doing it, but I know the people who can help in the most professional ways. Dakle, u jednom periodu kada sam bila mlađa, bavila sam se preko omladinske organizacije, jer u Austriji postoji nešto što se zove krizni centar za trudnoću, gde postoji način da se svim ovim ženama pomogne. Dakle, obraćala sam im se svima, trudila sam se da budu obavešteni o postojanju ovakvih centara i da shvate da je moguće da im se pruži pomoć. And I have personally done sidewalk counseling, standing in front of abortion clinics and giving out information material and telling them what there are alternatives, also giving them one of these embryo models to tell them that this is a baby, this is a child. And I have in that
room also with an organization that has the donation money, helped someone who already chose life but didn't have a lot of opportunities at home. So we gave them a couple of €100 and they thanked us later for buying them everything necessary for our baby. Ono što sam radila u okviru ove organizacije, to je da sam se bavila nekom vrstom savjetodavnog i informativnog rada, u smislu da sam ovakve figurice davala ljudima da oni vide da to nije nešto tamo, nego da je to zaista fetus i kako on izgleda. Trudila sam se da oni imaju prave informacije i čak ženama koje su već bile u drugom stanju i koje su se odlučile za život, a nisu imale dovoljno sredstava ili odgovarajuće uslove u okviru svoje porodice, kuće, dakle da se njima novčano, finansijski pomogne i one su nam posle toga zahvaljivale jer smo im obezbedili sve one potrepštine koje su neophodne novim majkama. And online I have one time I am in a Facebook group that is fighting abortion that has a neutral, objective name, like everything about abortion. And sometimes women go in there and post that they want to get an abortion, but they feel bad about it. So a lot of us went into the comments and recommended help centers and also spoke kind words. And then I shared also with her something God did for me. And then she later posted that she chose life and that she got help and that she will raise the child. So that was a small action online that we have also experienced in this group and in other organizations. So that's not what CitizenGO does, but CitizenGO would also help cover donation costs to fundraise, to get financial help. But we, as I mentioned in the beginning in the answer, to keep it short, we just know many organizations and then just send people over to the right spots. Isto tako u okviru jedne Facebook grupe koja ima prilično neutralan naziv, a to je sve o abortusu, trudili smo se da omogućimo ženama koje su donele odluku prosto da izvrše abortus, međutim jako su se loše osjećale zbog toga. Trudili smo se u okviru te grupe da im pružimo podršku i mnogi od njih su promenile mišljenje i odlučile da ipak ne izvrše abortus. Dakle, to je nešto što CitizenGO ne radi na taj način, dakle više se bavi donacijama i više se bavi političkim aktivizmom, ali jednostavno u kontaktu smo sa drugim organizacijama koje su u mogućnosti da pruže podršku ženama na neke druge načine. Tako da je to moj odgovor, jel ima još pitanja? So this is my answer. Šta? Ok. Dobro, onda zbog vremena možete postaviti pitanje meni u pauzi privatno. So I will, because of the shortage of time, we have to move on. She will be available during breaks for any other questions anybody might have.